certo. Olá, eu sou Leila Macieri, eu sou fundadora da Escola Shen de Medicina Chinesa aqui do Recife, que há 20 anos ensina medicina chinesa, práticas integrativas. A gente tem essa escola, mas também uma clínica de atendimento à população e uma loja de produtos naturais. Eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia para vocês, vai ser um prazer recebê-los. Então, pela manhã, para começar o dia, antes das atividades, a gente costuma preparar o corpo. Ao mesmo tempo, prepara a nossa energia, a nossa mente, para poder executar bem nosso trabalho durante o dia. Tá na nossa melhor condição, tá disposto, tirar as dores, Então, geralmente eu faço com a minha equipe, que já está por aqui, esperando. Bom dia, tudo bom? Então, são 9 horas, a gente começa todos os nossos dias preparando o corpo, preparando a energia para uma prática, através de uma prática de Tai Chi Kung, onde a gente vai movimentar os nossos canais de energia, fazer essa conexão entre céu e terra, mobilizar, disponibilizar músculos e articulações para que a gente possa trabalhar melhor, se sentir melhor, soltar as tensões, as emoções que estiverem presas, assim que a gente começa o dia aqui. Quando eu me formei na faculdade, eu me formei em economia. E eu fiquei muito chateada, eu queria fazer um trabalho que fosse útil, que trouxesse bem para as pessoas. E trabalhar em banco estava longe de parecer que iria me trazer essa satisfação. Aí eu fiquei meio frustrada, não sabia para onde ia, acabei fazendo um curso de shiatsu, que é uma massagem japonesa. E comecei a atender com essa massagem, fiquei um bom tempo atendendo. E aí, ao fazer essa massagem, me surgiam dúvidas, porque ao palpar os canais, certos pontos doíam na pessoa, algumas regiões estavam quentes, outras frias, e eu queria saber mais. Aí eu descobri que seria a acupuntura, a medicina chinesa, que iria trazer essa informação. E aí depois descobri que eu poderia fazer o curso, mesmo sendo economista, mesmo não tendo nenhuma graduação em saúde, porque é uma medicina totalmente independente, muito mais antiga, inclusive. E aí comecei o estudo da acupuntura. Sou professora deles aqui, a Leila, depois eu falo com você. Logo que eu terminei o curso, terminei minha formação, fiz minha formação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Aí eu tive a oportunidade de mudar aqui para Recife e aí, quando eu vim e conheci a cidade, eu vi que aqui não tinham escolas de medicina chinesa. Não tinha nenhuma escola boa, nenhuma escola de referência. Então eu vi que tinha uma oportunidade e fundei a Shen há 20 anos atrás. Aí de lá a gente começou primeiro com um curso apenas, a formação e pós-graduação de acupuntura, e com alguns cursinhos paralelos, de aurícula, acupuntura, o shiatsu massagem, o tuiná. Daqui a pouco eu fui entendendo que eu podia juntar essas massagens com a base teórica da medicina chinesa e ter uma segunda pós-graduação, a de massoterapia oriental, e depois foi expandindo para as outras terapêuticas da medicina chinesa. Então hoje a gente tem praticamente todas as terapêuticas, a gente tem a pós-graduação de acupuntura, de massoterapia, de fitoterapia e alimentação, e as práticas físicas a gente tem como uma disciplina. Então isso pega todas as terapêuticas que a medicina chinesa tem. Então aqui a gente tem a loja, que ela vende produtos terapêuticos tanto para os pacientes, usuários da medicina chinesa das práticas integrativas, mas também para os terapeutas, nossos alunos, acupunturistas, massoterapeutas, A gente tem uma diversidade de produtos, aqui ventosas, guachá, uma série de materiais. Aqui a gente tem as fórmulas magistrais chinesas, são fórmulas milenares, tem potinhos de fórmulas. A minha rotina é bastante diversificada, porque a Shen, ela trabalha com muitas frentes. A gente começou como uma escola, Então esse é o nosso coração, é o centro onde tudo começa e pulsa a partir dali, A escola precisa de uma clínica, que é onde o aluno então vai desenvolver as habilidades, práticas, e com o tempo surgiu a loja também, onde a gente tem produtos naturais, tanto para o paciente quanto para os terapeutas poderem utilizar. Aqui é a mesa onde a gente faz a primeira consulta, Então a gente tem o diagnóstico do pulso, que a gente pega aqui, faz o diagnóstico com o paciente, então onde tem a primeira consulta. O que mais me encanta é que a medicina chinesa, ao aprender medicina chinesa, a pessoa se encontra. Ela compreende a vida, ela compreende como é que o nosso corpo funciona, como é que as nossas emoções interagem, fazendo com que os nossos sintomas apareçam, que os nossos adoecimentos apareçam e que a nossa cura também venha quando a nossa emoção se organiza, Então acho que é um curso muito de autoconhecimento. E eu vejo os alunos passarem por uma transformação muito grande, assim, entram muito confusos, muito perturbados, perdidos, achando só que vão aprender mais uma coisa para ganhar dinheiro.
E aqui na Shen a gente está interessado em ver as pessoas serem felizes, é para isso que a gente nasceu. Acho que a medicina chinesa ela mudou tudo na minha vida, né? Porque ela me possibilitou ter novos hábitos, né? Conhecer de que maneira minhas emoções, meu comportamento, meu dia a dia, minhas atividades iam interferir na minha saúde, né? Então trouxe um autoconhecimento muito grande e esse encontro, né? Com o que você gosta de fazer, com tudo, assim, a gente já, além da escola, a gente leva, né, os estudantes para a China, então já tive a oportunidade de estar 4 vezes com turmas lá, né, então é isso, mudou minha vida, meu comportamento, encontrou uma profissão e um amor ao mesmo tempo. Eu te digo até mais, a minha família eu devo à medicina chinesa, porque meu marido, ele foi meu aluno, então a gente se conheceu aqui na Shen, ele era meu aluno. Num dado momento a escola estava crescendo e estava muito desafiador, eu o convidei para ser meu sócio, ele era um aluno muito ativo, muito cuidadoso com tudo. Eu convidei ele para ser meu sócio, a sociedade deu tão certo que hoje a gente tem uma filhinha de 7 anos, né? Então a escola me trouxe até isso, trouxe tudo, né? My name is Hacia. I'm an entrepreneur based in beautiful Cape Town, South Africa. We're here today to talk about my main business, which is called Ripe. It's a fruit and vegetable export company based in South Africa that exports fruit from here to markets all across the world. My entrepreneurial journey started at 7 years old. I used to work in my parents' and grandparents' shops, so I learned entrepreneurship from them. But Ripe started when I was at university in my early 20s. And I've been doing it for 9 years now, and I've now grown it into the company that it is today. The main countries we export to are in Africa, Europe, UK, the Middle East, some of the Indian Ocean islands, as well as in Asia, China and India, and we export millions of pieces of fruit every single year. China was one of the earlier markets I started exporting to, and it was a bit harder to get into China because a lot of people were already exporting there. India, however, was a lot easier because my business was already established when the Indian demand was at its peak. India and China are especially crucial for us now. With the world changing and the East becoming the new superpower, having the buying power, the purchasing power, the demand from countries like that is crucial for our business. Today we're at the Chiltern Pack House where they pack predominantly apples and pears. We are here today to visit the pack house and see the packing process and make sure that all the fruit is packed our standard. These apples have been brought in from the orchards where they'll then go into a beautiful water bath. From there they'll be graded into 3 different grades and packed for export in these beautiful boxes. If I'm lucky, I might catch the truck there also, and we'll see our fruit getting loaded and then ready for the ship. South African produce is world famous, and there's many reasons for that. I think it firstly starts off with the beautiful climate that we have. We've got a range of different climatic conditions around the country, which allows us to grow a wide range of fruit. In addition to that, we have some of the most talented farmers in the world who have been doing this for generations and generations and generations. Our government puts a lot of research and resources into the development of the agricultural industry. With the BRICS partnership in play, it definitely helps our business with our trading partners like China, like India, who we export to. There are better opportunities there, more routes to market there, more trade assistance there. So overall, BRICS has just allowed us to grow our business with those countries. We know BRICS is going to be one of the superpowers of the world, if not already one of them. So a quick example is that there's more demand for fruit than there is supply. So when we're choosing how to allocate our fruit, we've taken active steps to allocate more fruit to our BRICS partners than to other nations, purely with the intention of growing that business more and more, knowing that in the future it will be paying much higher dividends than potential other markets. 5 years from now, I'd hope that we 10x our volume in terms of fruit shipped. I'd also love to go to even more countries, and I would also love to maybe have more vertical interests in the chain, potentially owning some shares in a farm or in a pack house where it's strategic for our operations.
think you need to be agile in today's day and age. Agility is super important when it comes to running any business, and especially one like this. You need to be on your feet and you need to be able to make decisions quickly. My dream is for there to be financial stability for everyone. For me, one of the main things that I want to do and achieve is to create jobs and allow people to get some sort of income and some sort of means to support themselves and their family. With that, they can then uplift themselves, and with that upliftment comes the opportunity for them to create more jobs, and then it becomes exponentially beneficial for everyone involved. Меня зовут Екатерина Постоева. Я являюсь сооснователем вкусного проекта по производству мороженого. Ну что ж, добро пожаловать в Россию, в город-герой Волгоград. Это семейный проект. Я и Алексей основали этот проект в 2012 году. И все началось с любви. И на сегодняшний день, помимо того, что мы муж и жена, мы еще и являемся деловыми партнерами. Был 2012 год. В рамках одного проекта я познакомилась с Алексеем. Задачей этого проекта была реализация одной благотворительной акции. Алексей часто меня баловал своими вкусными молочными коктейлями, которые он готовил по рецепту своей мамы. И на одном из мероприятий я предложила ему приготовить эти коктейли, а я их буду продавать. И так сложилось, что за один вечер мы собрали необходимую сумму для реализации этой благотворительной доброй акции. В общем, так добрая шутка переросла в серьезный бизнес. Мы открыли морожка, который на сегодняшний момент имеет 6 региональных, 6 национальных и 2 международные награды. И мы добавили в этот проект мягкое мороженое. Почему именно мягкое мороженое? Потому что мы больше всего любим именно этот вид мороженого. И в тот момент на российском рынке этот вид мороженого был очень слабо представлен, поэтому мы решили развивать это направление. Самая главная наша сложность – это была найти качественную базу для приготовления мягкого мороженого. На тот момент рынок был полон некачественным сырьем, и я уверена, что наш проект сильно повлиял на целую индустрию производства мягкого мороженого, потому что мы проделали большой и сложный путь. И сегодня очень много крупных производителей выбирают для себя производить качественное сырье. За 13 лет работы компании нам удалось создать идеальную консистенцию и вкус, поэтому люди к нам возвращаются снова и снова. Мы учились и продолжаем учиться на опыте лучших итальянских производителей мороженого, а также мы используем лучшие практики производства советского мороженого. Сегодня мы приготовили для наших гостей мороженое, наше фирменное сливочное, и один из самых популярных вкусов – это фисташковое мороженое. Мы его полили с шоколадом и посыпали тоже обильно шоколадом. Это для самых главных наших сладкоежек. Для тех, кто любит сладкую хрустящую вафельку, мы делаем мороженое в вафле, есть там большие, маленькие размеры. Ну и, конечно, мы готовим мороженое еще в фирменных приманках, тоже с ягодами или с шоколадным бисквитом. Огромный выбор мороженого на любой вкус. На сегодняшний момент мы представлены в 3 регионах нашей страны. В нашей компании работают порядка 100 сотрудников, и у нас 16 кафе. В прошлом году мы реализовали 60 тонн мороженого, и с учетом особенностей нашего бизнеса, который имеет ярко выраженный сезонный характер для уличной сети и наших кафе, 60 тонн – это достаточно хороший результат. 2019 год Россия впервые взяла гран-при с нашим вкусным проектом «Морожка». Конкурс называется APEC Best Award. Это одна из визитных карточек Российской Федерации на полях форума АТЭС. И, как считают наши международные партнеры, это один из лучших кейсов популяризации проектов, которые реализуют женщины. Мы часто в нашем проекте принимаем гостей со всего мира. Мороженое является излюбленным лакомством большинства людей во всем мире. И мы получаем большую благодарность
от представителей стран Китая. Еще у нас был эксперимент такой очень интересный с выходом на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые наши волгоградские предприниматели вышли на рынок Дубая. Нам тоже было интересно, насколько жителям Дубая будет интересно познакомиться с нашим проектом. На протяжении полугода мы готовили презентацию, получили обратную связь. Буквально на следующий день и нам предложили сразу 3 локации. На тот момент мы не готовы были к таким большим инвестициям, но поняли для себя, что этот рынок для нас открыт, и мы востребованный проект. Я как предприниматель вообще за то, чтобы люди объединялись, потому что только с сильной командой возможно создать потрясающие проекты. Для нашего проекта возможность масштабироваться через такую площадку, как BRICS, это, конечно, подарок. Почему? Потому что только объединившись с сильными партнерами, можно сделать компанию еще более интересной. Я рада, что и наша страна является частью такой крупной и интересной площадки. И это однозначно про возможности, это однозначно про тиражирование лучших практик. А если вы занимаетесь производством доброго, вкусного и прекрасного продукта, то это можно масштабировать на весь мир. Так пусть количество счастливых, сытых людей будет не только в нашей стране, но и в тех странах, которые есть на площадках BRICS. И пусть этих радостей будет много, и пусть мы все научимся замечать их в мелочах. Даже в тот момент, когда вы наслаждаетесь мороженым, пусть эта минута будет для вас счастливой. В общем, наша мечта, чтобы все-таки жизнь была про радость, и человек каждый раз выбирал радоваться простым мелочам. Hi, I'm Harsh Verma, India's first Shaolin warrior monk and Indian ambassador to the Shaolin Temple. I had no idea about what Shaolin is except, watching the movies of, famous kung fu actors like Jackie Chan, Jet Li, Master Bruce Lee, and then Wu Jing. Becoming a Shaolin warrior monk was never my plan, and I think I was destined for it. I'm from Mumbai, from India. I've been a professional athlete all my life. That journey was purely of discipline and athleticism, which really got me into understanding of the body. So I think there is a time that comes in everyone's life when you call it the pause, or you call it the downtime, or you call it the crash. For me, it was the issue that happened with my knee, which led me to a massive knee surgery, where during the surgery they found a tumor which was benign. And then the setback was of 5 months of bed rest. That's where I decided to take the alternate medicine therapy, which is the traditional Chinese medicine. And I was fortunate to find a few people who told me about Chinese medicine and how Shaolin Temple, one of the biggest sections is the medicine section, the Shaolin Yaoju. I send them my reports and everything, and the next thing, I'm out on a flight to China. I had about, say, between 15 to 30 needles on my leg where they were doing acupuncture therapy. So 3 months of rigorous of acupuncture and having the herbal medicines, they introduced me to meditation and breathing techniques, how to not just go inward, but how to be aware about your breath and using breath as an element to heal. So one of the main pillars is the Shaolin Kung Fu, the physical practice part of it. But it's not just physical. There is, synthesis of the mind, and your mind obviously gives a trigger to your body to follow. Now, in Shaolin Kung Fu, it is so technical. It might just seem like it's not just like kicking and punching the bag. It's more technical in the sense of there is esoteric meaning behind every application. There is history to it.
There is so much of alignment and body anatomy that's there, where there is signs of your x-axis and y-axis, and of course your prana, your chi, your breath, and how everything is in connection. I didn't know that who Bodhidharma was. I did not know the history of the Shaolin temple and the practice of it, the culture, because every culture has a history, every culture sails and hails from somewhere. Now, Bodhidharma is known as the founder of Zen Buddhism and the father of Shaolin culture. In Chinese, we say Bodhidharma. He comes from the southern part of India, from the Salem mountain region. So these beautiful cultures uniting and bridging is where I come in the picture as the ambassador for Shaolin in India. We definitely want to get more awareness done for people about how in the ancient India the practice was there. You know, like from Kaleripayati, from Ayurveda, from Pranayam and the Buddhist practice, of course. So an amalgamation of all these things which were already so richly present in our country went to another country which of course nurtured it and grew it and bloomed it in a very beautiful way. So, you know, in our traditional Shaolin philosophy, we have this really beautiful quote saying, it's called the Shaolin achievement method. It's called the Shaolin Gungfa. Gungfa is the achievement method, and there are 6 harmonies. So I'll just say it in Mandarin. 柳和有称，内三合和外三合，外三合是手有足，肘有膝，肩有胯。内三合是有心有意，意有气，气有理合。这个是 Shaolin Gungfa 的意思。So what it's actually meaning is there are 6 harmonies, there is 3 outside and 3 inside. And these 3 harmonies, when you understand the esoterics of the alignment of the outside, and that's where the understanding of the inside comes in. And then when these 6 harmonies are in harmony, that's the achievement method of Shaolin, and it takes years, it takes time and effort to do this. So it's not movement for movement's sake, it's not application for application's sake, but it's understanding the culture as a whole. And that's the beauty of an ancient martial art. Having a physical center, the Shaolin Temple Cultural Center of India, we have a space, we have our regular Kung Fu classes, our Qigong classes, our Zen archery classes. With these, we attach our breathing and meditation. With this, we attach the history and philosophy. We're focusing more on the mind and the mental aspect of this, because in the end, it's all you, because you're the only one who's living in your mind and body. So creating those warriors are very still, warriors are very aware, and it's not just about taking a sword or taking a stick and you become a warrior. But once you're in tune with yourself, once you're aware about and having control on your thoughts, and through the awareness of breathing comes the awareness of the self. I think the most satisfying part for me as a teacher is a student who just listens well. It's so simple, but simplicity is not that simple. But what really matters to me is commitment, discipline, and the curiosity that develops in people wanting to do more and wanting to get better and better each day. I feel like the biggest one thing that everyone can carry is empathy and compassion. If we operate with that, the world becomes a much safer and a better place to live.我叫傅江燕，是义乌的一名商人，我与南美、南非以及世界其他国家的客户做生意，从义乌迈向世界，这是生意也是友谊。南非的话，大概是13年左右跟我们开始做生意，然后南美的话就更早了，大概有20几年这样子。以前的话就是开始订单会比较少，那现在的话是我们的主要市场。南非的订单量占到了我们总量的大概50%到60%左右。
呀，你在配货啊？呀，小罗，明天的货都打包好了吗？哦，这些货的话，我们都是会发到南非，就是因为现在下单的旺季，过2-3个月以后，差不多到那边是冬天，然后会有很多客户来买。我们这个袜子就卖得特别好，因为它非常的厚实，价格很有优势。我觉得未来就是说，对南美、南非的这个贸易，我们还会继续的增长，而且我们会收获更多优质的客户。从06年我已经开始做生意，那时候是在老市场，后来的话就是08年这边新市场开业了，然后我们一直都是在这里做生意，至今我做这个生意已经有第20年了。我觉得我们中国的袜子在当地的话，就是说一方面就是价格比较便宜，然后我们的品种是非常多的，就是可以满足顾客的多样化的一个需求。我们最先的话，这个业务量可能没有这么大。但是通过我在网络方面的一些推广，然后通过短视频的推广，还有我们直播的推广，就是一些外商通过各个渠道都找到了我，然后跟我洽谈，从而就是达成了更多的合作。从7年前开始做短视频，开始的流量真的好少，可能只有100-200个人看，有时候也会想过要放弃，因为别人没有在坚持，然后自己在想我到底该不该继续做下去，但是还是坚持了下来。我会每天发短视频，因为我觉得就是说我需要让我的顾客知道我一直在做这件事情，然后我们的产品是在不断的更新的。商整集团这边就是说为了帮助我们的商户更好的做这些生意，所以他们就是研究开发出来了各种各样的 AI 工具，让我们去使用。有了这个高科技以后，我们真的是很快。1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5。几分钟，我们的视频已经完成了，而且是36种不同的语言版本。因为我们做这个 AI 短视频1、2、3、4、5这个短视频，我也是很好的火了一把，直接就是流量也是破亿的这样子的。这么多年下来啊，就是我从最开始的顾客进来，我是巴不得快点走。经过这么多年的锻炼，我现在的话就是完全不害怕，哪怕我价格记不住，我可能要打电话问，我也不会说很紧张。So if customer needs stocks, be contact me. Okay, thank you. Bye bye. 你走在大街上，你会看到过马路的，可能基本上都是外商。我们就是南美国家的客户特别多，所以说我想要学西班牙语，可以跟他们更加自如的沟通，然后提高我们的订单成交率。昨天的话，刚好就来了一个秘鲁的客户，然后我就是成功的把他就是说成交了。做生意嘛，就是交朋友嘛，而且我还是更希望自己能够说对方的语言。我们和客户就是一个相互成就的关系，我们希望可以一起把生意做得更好，也可以一起把生活过得更好。A China, para mim, é a esperança do futuro. A esperança que a minha filha possa chegar na minha idade no mundo possível. I hope for a world where there's more opportunities for youngsters like us. 在国际贸易当中，最主要的其实产品是一方面，但是你的真诚也是很重要的。Наша мечта, чтобы все-таки жизнь была про радость, и человек каждый раз выбирал радоваться простым мелочам. They have the most basic element in their nature, which is carrying empathy and compassion. In Chinese, we say 慈悲. So if we operate from that, I think the world gets and becomes a better place.